Hola, bienvenidos al canal. Retransmite el señor Tijuana desde el poder del clic y esta vez os traigo un juego diferente a lo que estéis acostumbrados. Es Life is Strange, seguro que os suena. Ha sido un juego muy popular en los años pasados, tan popular que han hecho incluso una segunda parte. Han hecho una precuela de este juego que ahora mismo ha salido recientemente al mercado y la podéis conseguir por en torno a unos 15 euros, creo que está. Y bueno, yo voy a jugar la primera parte, que está en muchos canales de YouTube, muchos youtubers la han jugado, pero a mí realmente tenía ganas de jugar este juego, de jugarlo yo, no verlo jugar, y quiero traeroslo. Grabaré la calidad que pueda, y ahora mismo cuento con la potencia de máquina que me gustaría para subiroslo en la mejor resolución posible, pero antes de no subiroslo prefiero jugarlo y compartirlo con vosotros y que lo tengáis. Así que sin más demora vamos a comenzar este maravilloso Life is Strange. Life is Strange, que es un juego de una chica que va, creo que al instituto, y digamos que puede ver los sucesos, que va viendo sucesos que le ocurren en su día a día, lo que sucede a los demás, y tiene una pequeña particularidad, un pequeño poder que ya iremos descubriendo. Sin más, me parece que también tenemos que meter directores. Vamos a jugarlo. No sé si ponerlo en... Bueno, vamos a dejarlo en castellano. Me gustaría ponerlo en inglés, porque esta voz es en inglés. A ver, opciones, configuración. Voy a poner música principal, voy a dejar tal como está, pero idiomas y subtítulos, esto. Idioma de texto, por defecto. Normal, sí, bueno. Vale, no sé si idioma es español o solo son los títulos, ¿verdad? Así que iremos viendo. Y pues bueno, vamos de hecho de lleno. Es un juego muy cuidado, muy con mucho cariño, que se nota que los creadores artísticos se han metido de lleno en el juego. La protagonista está tomada bajo la lluvia. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Tenemos que llegar al faro. Volvemos con los controles normales. No sé. Vamos por ahí. Creo que vamos a ir más rápido. Desde luego esto está muy cerca. Tengo suerte de esto. Dame un segundo para... A ver si puedo bajar la resolución del vídeo. Tamaño bastante. Demasiado grande. He avanzado. Sí, parece que todo está bien. Lo que pasa es que lo veo como... todo muy grande. Pues... no creo que haya nada por aquí. De hecho no hay nada. Vamos a hacer el faro. Vean cómo se ve. ¿Cómo? Parece que estamos totalmente dentro de este tornado. Esto junto al tornado. Y llegamos y vemos el tornado de fondo. Aquí tenemos un mapa de
pena que no actualmente mucho. Holy shit. La resolución es un poco excesiva. Sin percepción. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Podemos mirar. She saw humanity as tortured. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Parece que es una foto que ha hecho para su clase de fotografía. Una fotografía que tenéis de ella con muchas más fotografías en la pared. Right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Podemos ver el diario. Seriously though, Vamos a ver el I could estuche. frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Pues mi estuche, por Dios. And any one of you could do that to me. Vamos a hacer un selfie. Isn't that too easy? Me estoy liando con los Too controles un obvious? poquito. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. If anybody else looked at this, what would they think? Este es el diario. Octubre, mi mes favorito, el mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñas llamas. Pero todavía hace demasiado calor, gracias, calentamiento global, y aún no puedo sacar los abrigos y jerseys gorditos, ni las pelis de terror. Ya queda menos. Keith me prestó El País de Octubre, de Ray Bradbury. No he leído mucho de él, Warren casi me quita el carnet de friki hasta que le enseñé mi ejemplar de Battle Royale, pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que me disfracé en Halloween fue con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco. ¿Es eso o una fiesta de Club Vortex en la piscina estilo espalda? ¿O debería decir estilo palmadita en la espalda? Jojo, me parto contigo, Max. Sí, muy divertido, Max. Al menos estoy intentando salir de mi burbuja. No debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana tras unas semanas de academia Blackwell. Como les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo. Esto parece que es nuestro diario, que no sabemos si habrá más entradas. Sí, sí, hay más entradas. Esta es la última entrada, hemos ido directamente a la última entrada. Podemos ver todas las entradas. Ahora echaremos un vistazo. O sea, iremos a leerlo. Pero más tarde. Ahora vamos a ver cómo empieza el juego y vamos a situarnos. Tenemos los personajes, que es Max, somos nosotros. Tenemos a Jefferson, a Kate, a Victoria, que es la otra compañera de clase. Max, que este es nuestro protagonista. Me llamo Max Caulfield. Y desde pequeña supe que quería ser fotógrafa. Siempre he visto el mundo a través de un provisor. Tal vez sea una manera de formar parte del mundo, pero a una distancia segura. Por alguna razón, siempre me han atraído las viejas cámaras analógicas en vez de la tecnología digital. Me gustan todos los estilos y las técnicas, pero lo que más me gusta es el selfie con cámara instantánea. Me da igual si la gente se burla de mí, estoy en buena compañía, ¿no? Y ahora he vuelto al hogar de mi infancia para estudiar fotografía en la Academia Blackwell, una escuela privada. Hasta tengo una beca. Cuando me fui, dejé atrás a Chloe, mi mejor amiga para siempre. Al menos hasta que me fui sin volver a las noticias de vida de 5 años. Y es muy raro no haberla visto desde que volví. Ya tengo 18, soy oficialmente adulta y, aunque no siempre me siento sabia ni madura, estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto a mi cámara retro. ¡Patata! Pues sí, la verdad es que es bastante curioso que esta chica sea... Este es el episodio 1. Estas supongo que serán fotos que iremos sacando de eventos o no sé qué. Parece que van a ir contando una historia mediante fotografías. Fijaos en todo este arte manual, que vale, no es que sean unos grandes dibujos, pero toda la gente, todo el cariño que han puesto a la hora de hacer los dibujos para que sea como muy personal. Y tenemos esto que no sé si serán archivos secretos.
fotografías. No sé exactamente qué será. Iremos descubriéndolo. Y mensajes de SMS. Tenemos que tengas un 18 cumpleaños muy especial. Ya eres adulta, pero sigue siendo nuestra pequeña. Regresa tu cuenta. No lo gastes todo una vez. Vale. Papá y mamá nos has ingresado dinero. Con Kate, que tenemos... Max, ¿estás ahí? Siempre. ¿Todo bien? ¿Quieres tomar un té luego? Sí, claro. Me quedo libre a partir de las 4. Ok, hemos quedado con Kate. Bueno saberlo. ¿Cómo se regresa a los...? Vale, sí. Es que... Mamá, feliz cumpleaños, Maxine. No podemos creer que hayan pasado 18 años desde que llegaste a nosotros. Besos. Y Warren, que no sabe quién es. Que no olvides echar un vistazo a Necromantic en mi memoria USB. Mojajaja. Oye, Mad Max, vamos a cargarnos algo. Espera, tengo que estudiar para un examen de física. Así que si nos cargamos algo, también tenemos que medir su velocidad. No es este mensaje. Tengo un amigo que también nos invita a un café después de clase. Y eso es todo. Tenemos la... I have to admit, I'm not a big fan of her work. No sé si puedo mirar. ¿Cómo se I llama esto? prefer Robert Frank. Vale, creo que está... Me too, Victoria. He captured the I essence should of take a post-war picture to prove I'm still here. and there was Plus, honesty it's about perfect for my economic conditions in portfolio. the air. And I have to get my daily selfie quota. You don't have beauty without a beat. Vale. Which explains why Before Frank la was cámara. Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Vamos a decir... Es a mí. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Gracias, A gracias. process that gave Gracias. portraits a sharp reflective style like a mirror. Sí, sí. Now you're totally stuck Sabía in the la retro respuesta zone. correcta. Señor Sad Tijuana face. sabía la respuesta correcta. Very good, Señor Victoria. Tijuana es un tipo The cultivado. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. No sé por qué no puedo mirar. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ay, los 18 años queda, ¿eh? Quema de Dios edad. Victoria doesn't waste a second kissing ass. ¿Podemos mirar el cuadro? ¿No? ¿Podemos mirar darle? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Producto. Con toda la velocidad y potencia que se espera de una nueva Greenlight, la GRLT 64 está repleta de características ampliadas y manejabilidad. Enfoca lo que quieras donde quieras, recién salidas de la cámara. Las imágenes JPG ya tienen una calidad excelente e incluso un nuevo nivel de profundidad, nitidez y maleabilidad. $5.300 de camarita. Esta camarita cuesta $5.300. Al parecer es la cámara de la compañera. ¿Podemos mirar el cuadro? Ah, vale, ya pillo esto. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Vale, ya sé cómo hacer esto. Ya sé cómo... Cada uno mira el ordenador, vamos a mirarlo. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. ¿Cómo se usa el ordenador? Looks like somebody was already working on this. Cool. Pues muy bonito. Algo más que mirar. Normalmente tenemos que hablar con la chica, esta, con Kate.
que es nuestra amiga. Kate looks so sad and quiet today. Vamos a mirarla fijamente hasta que Poor thing. se sienta incómoda. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. No habla de papel. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Querida Kate, nos encanta tu vídeo porno. Besos, la Academia Blackwell. Vale. Vamos a hablar con Kate. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Vamos a preguntar si podemos ir a tomar té. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Tenemos... Huh. This might make a cool shot. Pues vale, pues hacemos una foto. Tú mandas, tú eres la fotógrafa, tú eres la experta, Max. Y miramos al profesor que está, esta alumna. Ese profesor tan moderno, un poco hipster, con gafapasta. Vamos a mirar. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Lo que parece es hecho de plastilina, más que misterioso. Pero bueno. Tú eres la experta en fotografía, Max, tú sabes. You can never escape the lighthouse here. Vale. Es un comentario para nada siniestro después de tu sueño. Hay una cámara, podemos cogerla, podemos mirarla. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. $20,000 I bet por he eso, gets madre pristine mía. digital images. But I still dig my little instant camera. Así que vamos a mirar a esta... Every time I look Pedorra. at Victoria, I feel like she's talking smack about me. ¿Podemos darle un cachete en el culo? No parece. Vamos a mirar al profesor. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. No es tan guapo. Bueno, sí lo Excuse es, me, pero Mr. Jefferson, yo no can puedo I talk confesarlo. to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Así que ya sabéis, niños, si tenéis algún don, trabajadlo y enseñadlo a todo el mundo. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. ¿Eres un héroe cotidiano? Averígualo. Participa para ganar. Héroes cotidianos. Concurso fotográfico. Participa enviando una imagen tuya o de otros en plena acción heroica. Plazo de presentación, 9 de octubre de 2013. El ganador viajará a San Francisco y representará a su centro en el concurso nacional Héroes cotidianos en la galería Zeitgeist el 11 de octubre de 2013. Para participar, envía una imagen en papel aprobado. Los menores de 18 deberán incluir un formulario de duración de los padres. Vale. Pues eso es todo. Le echaré más tarde un vistazo al ¿cómo se llama esto? Al diario y estas cosas, pero quiero que veáis un poco cómo este juego. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture.
Because Max wants everybody to see how hip she is. I'm not paying $150. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. SquareEnix, que seguro que suena a esta compañía de videojuegos. Don't not entertainment. Y bienvenidos al Instituto Life is Strange. Episodio 1, Chrysalis. ¿Chrysalis otra vez? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Qué imagen de película, ¿eh? Primera por instituto, entre las taquillas con los compañeros. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Vaya con Dana, con Dana. Los 18 años que tiene y... ¿Cómo viste? Madre mía. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Los matones junto al... I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Con el enviado de turno. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ya llegará su hora. Tú tranquilo. It looks like she's been gone for months. Una chica desaparecida. Y bueno, hay unos carteles que miraremos luego. Pero primero quiero llevaros al sitio donde comienza toda la guerra. Para que veáis dónde está la gracia de este juego. Entonces, iremos explorando todo tranquilamente, iremos todo despacio, Nobody can see my meltdown. disfrutaremos de este Except juego for en me. toda su magnitud, pero quiero que observéis por dónde va este Life is Strange. Graffiti, vamos a mirar. Now, who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Tenemos su lado, tenemos... The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. un cartel para vacunarse de gripe, un espejo. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Vamos a hacer una foto de esta mariposa, así se deja. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Y aquí empieza lo bueno del juego. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss.
So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Y le han dañado un tiro en el estómago a esa chica. Pero Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I Arbus. actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. y You esta feel es la totally gracia del haunted by- juego. Anybody? Bueller? Diane. I did Now, it. can you I give me an actually did example it. of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition machine. in black and white? Anybody? Max, don't Diane freak out. Arbus. Not yet. Bueller? Keep it together, Diane Max. Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? When I took my Because of selfie, her Jefferson images asked of me a hopeless question. faces. You feel like totally If he does haunted by the again, eyes of those I'll know sad this is for real. She saw humanity as tortured. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back in to use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces. A partir de podemos rebobinar. Well, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? El daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Y ahora hemos cambiado Somebody has been reading as well as posing. la sucesión de hechos. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading My the pencil assigned case is chapters. still in the same Max is place. so far way ahead of everyone.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Si os habéis fijado, hay una chica un poco más gordita, crazy. un poco You're picho. not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to Bueno, esto ya hemos visto, no vamos a hacer otra Even vez. if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so... Nos You vamos. see the dilemma? I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. And everybody in class is turning in a photo, so you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Sí, desde All the luego. right answers. Good. Esta tía es una badass. Make sure you como tiene finish ese working poder on it by today. ¿Quién no lo sería? ¿Quién no I sería have faith in you. un crack teniendo la posibilidad de viajar atrás en el tiempo y reparar los errores que uno ha cometido? Sí, es un sueño hecho realidad. Y de eso va este juego. Va de decisiones, va a sucesos I hope I difíciles have enough time to get to the y bathroom. decisiones. Así que la pregunta Please, es, please. I can't tell anybody. ¿llegaremos a They'll think tiempo I'm crazy. para salvar a la chica del baño? Pues lo descubriremos en nuestro siguiente gameplay. Hasta aquí este primer capítulo, esta primera parte de Life is Strange. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Point of even Yo, coming to Daniel. class. You remember that it's payday? Hey, Rebel. Always cash. I forgot for what. You are such For a making dork. sure nobody kicks your Never get ass. mad at you. Almost there. Bueno, Logan, pues seriously, leave me ya alone. todo esto lo miraremos en detalle en el próximo gameplay. Así que sin más se despide Soy Juan desde el canal El Poder de Click. Espero que os haya gustado. Y hasta... Coño, me lo empujó. Oye tú, que te abro la cabeza. Que te abro la cabeza. Ya ajustaremos cuentas. I can't let that girl die in the bathroom. Lo sé, pero eso en el próximo episodio. Así que sin más, si os gusta, suscribíos a El Poder de Click. Os he transmitido, señor Tijuana. Y hasta pronto.